продолжаем. Спустя небольшой перерыв мы продолжаем. Так. Черт. А можно? Так. Блядь. Пиздец. В общем, хотите прикол, ребят? В общем, сегодня наша смена такая. Нет, знаете, давайте переиграю быстро. Потому что это очень паршивая смена.
Так, в общем, мы продолжаем. Так, это мы отправим на выздоровление. Ладно. В общем, я только что перепрошел этот день. Как оказывается, надо выбирать перед тем, как начать день, нормально людей, которые будут в следующий день работать. Я об этом что-то не подумал, и, в общем, мне пришлось переигрывать целый день. Иначе нам пришлось бы сидеть бы с очень классным составом. Там, по-моему, человек 5 будет. Ладно. В следующий раз постараюсь такого не делать. Я переиграл, получается, операцию тактическую. И получилось немножко по-другому. В общем, там, оказывается, они могут нас палить через 2 блока, хотя никогда нас не палили, но это не важно, ладно. В общем, мы потеряли одного пацана. Да пофиг, в принципе. Это не скриптованная смерть, так что, по идее, нам... Хорошо. Так, 20 косарей нужно нам. Окей, продаем. Вот это. Так, продать. Вот это. Вот это. В принципе, все, нам хватает денег на него, так что... больше нету смысла продавать. Окей. Мы потеряли одного человека, в общем. И один лег в больницу. Ну, это рандом там, и повезло с ним. Ой, как много у меня в больничке, оказывается, людей. Ладно, в общем, он лег в больницу, но он выздоровеет, я надеюсь. Он не сдохнет. Потому что если он сдохнет, это будет очень обидно. У него уже косарь. Единственный противник, у которого косарь. По поводу штурма. В принципе, все то же самое. Я все забрал, только у нас один человек сейчас сдох. Он забрал все кожаные ботинки с трупа. Ладно. В общем... Обидно, но ладно. В принципе, это нормально. Окей. Что это такое? Склад. Так, давайте эти... тебе придется подождать для этого. Так, и давайте-ка отправим купленным. Давайте вот этого пацана. Ага, окей. Нам нужно подождать этих 2 пацанов. Ну, хотя бы ее и его отправить, наверное. Чтобы вовремя притянуть ему руку помощи. Предлагаю вам суду 9000. Под скромным процентом вы должны быть вернуть мне долг. И 5000 сверху. В отличие от коллег, я не тороплю своих клиентов, тем более не ломаю многие суды. Только они не полный идиот, конечно. Нет. Нам не хватает чуть-чуть. Прям чуточку. Нем. Ну, мы сейчас отправим. Интересно, это было типа, хей, спасибо, мистер Нэш, или спасибо, мистер Нэш, сука. Интересно. Так, преступник в пуховике поднял с земли кирпич. Видимо, он хочет разбить стекло автомобиля, чтобы открыть дверь. Очень послушал копси, сдался полиция, бла-бла-бла. Это неинтересно, дефолтное ограбление, так что скучно. Тут ничего интересного не было сейчас. Просто чувак решил угнать машину, разбить окно. Может, даже не угон, кстати. Да пофиг. Так, мы не успеваем, походу, на это.
Или успеваем. Профессионализм, что сказать. Бля. Ёбаный в рот. Дюваль, может ты сам съездишь тут, сука. Так, разнорабочий сообщил, что у него украли обед и офицерские часы из сумки, которую он оставил в хлеву. Ну, блин, чувак. Может, ты их дома потерял. Забыл. Так, если вы рискнете отправить туда своего наблюдательного копа, то я дам ему карту, где отмечено место с этим сокровищем. Просто так. Просто так. Кто знает, то вдруг ему удастся выяснить, где делся мой брат, а может и сокровище найти. Окей. Так, что это у нас? Щуплый школьник в капюшоне с арбалетом в руках целится в здоровенного пацана с ранцем, который со всех ног бежит в сторону младшеклассника. Так, давайте подкрадемся. Коп смел подкрас школьника с арбалетом и зарядить его. Окей, все, найс. Дальше. Ну. С беконом обрысились, потому что перекусили вместе с едой, они случайно утащили часы, которые лежали рядом. Вскоре мужчина высветил пропажу по крошкам от бутерброда. Да, в принципе, это, кстати, было довольно-таки логично. Что это? Ну, такое. Так, подросток утверждает, что заметил бомбу под лавочкой в парке. Это сумка, чувак. Нет, это сумка, ребят. Это сумка. Заправка Роджера Лингтона. Синий седан выжил с заправки, и в него на большой скорости влетела фура. Но нам нужны переговоры, на самом деле. Давайте ее отправим. А сюда мы отправим самого наблюдательного. Кто из самый наблюдательный? Кто хочет поискать? Ты хочешь поискать? Okay. Ну, давай тебя отправим. Он не наблюдательный, но стрельба прокачана хотя бы. Это ложен тоже. Ну или не ложен. Да, блядь. Что это такое? Как мне с этим быть? Возмущенная женщина вместе с родственниками сидим пришла под кабинет дентиста Риши Риши Пателла с веревкой и угрозами линчевать криворукого индейца. На защиту Риши встал местный священник и несколько прихожан. Дентист арендует конторку для своего кабинета у церкви. Ситуация накаляется. 2000 нужно. Фура лежит на боку, и кабина из кабины выбирается пьяный водитель с огнетушителем в руках. Синий седан смят и перевернут на крышу. Он горит. Внутри женщины с двумя детьми. Ну это похуй. Ну, тут как бы нормально. Она правильно поступила, как никак. Тут такое типа. Бам-бам. Но я не ожидал, что это задание на самом деле появится. А мне, кстати, по-моему, даже места не хватит. Не хватит. Окей. Но мы на это не успеваем уже. А вот на это можем съездить. Недовольный сотрудник решил угнать катафалк за счет зарплаты. Нормально. Блять. Так.
же, блядь, я не вовремя. Съебись, пизду. Так. Никогда так вовремя еще никто в моей жизни, сука, не приезжал. Что это такое? Ой. Давайте. Давайте посмотрим. Это будет, наверное, концовка. Наверное. Complete. Что будет? А может он блефует? Ну хотя Фрай. А кто Фрай? Я не помню, какой Фрай с первой части. Я сейчас, кстати, мог так убить кого-нибудь из своих. Ой. Но я все равно выиграл. Да, на самом деле, я уже труп. Mr. Boyd, finally. I was starting to wonder if you were gonna spend the night. Shut your mouth. Mr. Boyd, listen, I understand you don't talk much. I get it. After all, you would never have... Well, you wouldn't have been able to do what you've done if you were a chatterbox. Yeah? But I'm not asking you for a big speech. I'm not asking you to give me a master class in corruption. No, nothing like that. I'm only asking for one small story about the DeVroom painting. The newspapers never gave out too many details since the investigation was ongoing. But what's the difference now? What's left to hide? The painting couldn't be found, right? You made extra sure that it couldn't be found. Well, let's drink a beer sometime. Not today, no, tomorrow, or the day after, or the day after the day after tomorrow. Whatever's good for you. You see, I'm really interested in this. How did you pick that job? I mean, what did you want with that picture? I mean, that one in particular. It's a pretty specific choice. You know, it's a controversial artist. The critics don't agree. I've never heard of corrupt officials stealing paintings. They all take bribes, just bundles of money in paper bags, you know. Of course, I'm not comparing you to those ordinary rotten geezers. Not at all. I just wanted to say that even though I don't know all the details, I see that you've got your own style. Whether you realize it or not, that's why the press called you the Caesar of corruption. And you can find lots of kings of corruption in the newspapers. There's a new one every month, but I've never seen a Caesar. Because Caesar, that's not about the scale, but the style. Style is everything, right?
Please, Mr. Boyd. Why on earth should I get into the car with a stranger? Given your history, I'd imagine that you often had to get into a car with strangers. Back in Freeburg. Freeburg is different. Is it really so different? Absolutely. Friendlier? Warmer. Well, that's not saying much. Anywhere's warmer than here. How? Excuse me? How did you know who I was? How many ads were there? Ads? Well, I'd be willing to bet that when you came here, you went looking for housing in the newspaper ads. How many ads did you look at? I don't know. Maybe a dozen. But you chose this house. Why? Because it stands away from everything. Well, that's a reasonable choice. Unfortunately, the neckties choose their houses by the exact same principle. They stash their goods in isolated houses until they can find a big buyer, but they don't settle into the house. They let someone else rent it. It's safer that way. Look, I'm not interested in how these neckties do business. I just want to know how they found out my real name. I'm not a big fan of drug dealers, Mr. Boyd, but I have to give them their due. Many of them are amazingly smart, much smarter than, well, smarter than your average drug dealer, you know. And the man who was appointed to watch your house, Arthur Sherman, well, it turns out he's quite the brain. He even went to college. Can you imagine? Arthur is so clever that when he realized that you're Jack Boyd, he didn't report it to his bosses. You see, the Ties are a wandering gang. Yesterday they worked in Ripton, today they're here, tomorrow they'll be somewhere else. They just shoot you to be safe, and that would be the end of it. But Arthur is clever, and he knew how valuable the information was, so he did the clever thing and brought it to me. But how did he know who I was? How exactly? Ask him yourself when you get the chance. Oh, looks like we've arrived. Mr. Boyd, are you coming? Are you completely out of your mind? I'm a wanted man. I shouldn't be showing my face in public, even if it is old and shaggy. Come on, Mr. Boyd. There's only drunk pigs and sweaty strippers in there. Nobody'll even look at you. Don't you want to drink a mug of draft beer for the first time in months and burp loud enough that everyone hears? Aren't you tired of hiding? Don't you just want to be an ordinary person? You saw where I live. Now I want to see where you live. Don't you think that's fair? Okay, you win. But I'll never believe that you don't miss letting loose. That's not the only thing I miss. Not the only thing, and not the main thing. I understand. Well, here's where we live. What? We can't go inside? Well, I didn't go into your house. I stood 100 yards away. Now we're even. Don't you think that's fair? Arthur Sherman. I want to talk to him. Mick, bring Sherman here. I'm sure he must still be awake. Sean told me about this Captain Britt Carter of yours. Now, if you want, It won't be a problem. You sure? I can manage. If you have any difficulties, just let me know. I could, well... And I thought you were a smuggler, not a butcher. I don't like the word smuggler. Then maybe you shouldn't smuggle. Well, I'll put it this way. I don't like what you mean by the word smuggler. You must be right. Freeburg and Sharpwood are very different. What kind of goods came through Freeburg? Automatic weapons, heroin, people? I'll be honest with you, I can't brag that I never had to trade in the first, second, or third, but my most popular product is canned soup. Mushroom soup comes in a little red jar. Now this is coming from a man who spent over 30 years eating a tasteless soldier's rations and not complaining. And I can assure you that this soup is the most disgusting meal in the world. When you pop open the jar with a can opener, this smell immediately bolts up your nose. The smell of despair, you know? It's impossible to suck down this vomit without thinking for even a second that your life is going nowhere.
Sharpwood kids, when they grow up and leave this place for the rest of their lives, they'll always shudder when they remember this awful soup. But only the lucky ones, the few who manage to get out. The rest will live here for the rest of their days, eating smelly soup and then feeding it to their own children. Because without 12-cent soup, they'd all die. I give them this life, with the smell of despair. Bitter, but life. I don't know what cruel word to call what I'm doing, but I'm definitely not a smuggler. And I want that... There's your college boy, Mr. Boyd. Give me a cigarette. Still alive, Mr. Boyd. Oh, wow. How did you know who I was? Were you really hiding all that well? You hitchhiked on your way to Sharpwood. Well, not to Sharpwood, of course, but to Big Rift. And from there you walked on foot, but before Big Rift, a red-haired guy named Locke drove you. Picked you up at a bus stop 70 miles down the highway. Buses from Garensburg pass that stop every 6 days. In Garensburg, you spent 2 nights at the Stone Woodpecker Hotel. I called down there and had a nice chat with Mrs. Hopper, who... Just stop! So you're really that clever, Arthur Sherman? Proud of your little investigation? If I'd known this investigation would turn me into a hostage to rednecks playing toy soldiers, I wouldn't have stuck my nose in your business, Mr. Boyd. Hostage? Arthur can't leave the barracks. It's for his own safety. In addition, he likes to live by military regulations. Isn't that right, Arthur? This shit you're pulling here isn't military order. It's the middle of the night, but everyone's awake. He's right, Mr. Boyd. It's high time for bed. Hello, Jack. Ой. Еще раз ускорим. И на этот раз не забудем. Надеюсь. Угу. Ну, то все то же самое, наверное, да, было. Я не помню, что там уже было, честно говоря, ну ладно. Ну, в общем, я надеюсь, на этот раз не забуду накопить, сколько там, ласка, да? Тогда мы в этот раз скипнем катсцены, наверное. Я сразу же, ну, не знаю, как-нибудь, может, типа эпичненько ускорю. Типа, на самом деле, параша, наверное, получится. Но... Да. Почему бы не попробовать? Да? Я думаю, да. Ладно, давайте, в общем, все то же самое. Я, наверное, включу музычку сюда на фон даже. Да, давайте. Сейчас бац, и сейчас где-то пойдет ускорение, и такое пяу, 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 пях. Классная музычка, не знаю, какая-нибудь. Подставлю себе, да, музычку. И все.